السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب أولى ثانوي. النهاردة مع آخر درس في الجيومتري General equation of the straight line passing through the point of intersection of two lines. يعني لو عندنا two lines intersect at a point، هنا مثلا عندنا line L1 و line L2 intersect at this point. احنا عايزين بقى ايه equation of the straight line that passes through the intersection point of the two other lines. يعني لو في line L passing through intersection point of the two lines L1 and L2، تمام. What is the equation of line L؟ احنا عايزين equation of line L that passes through the intersection point of the two lines L1 and L2. ده درس النهارده. طبعا لو عندنا given point how many lines passes through a given point؟ تمام، يبقى there is an infinite number of straight lines can pass through a given point. طيب لو عايزين بقى الايكويشن بتاعت الستريت لاين اللي هو ايه passes through the intersection point of two lines، هي الايكويشن ببساطة خالص. طبعا الايكويشن of the straight line L1 مثلا A equation of L1 A1x plus B1y plus C1 اللي هو ايه general equation of the straight line L1. equation of straight line L2 A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. عشان نجيب الايكويشن بتاعت الستريت لاين that passes through the intersection point بطريقة بسيطة جدا، هنعمل equation of L1 اللي هي دي plus k where is k is constant equation of L2 equal 0. ده ايه هيدينا ال general equation of the straight line that passes through the intersection point of two other line. يعني نفتكرها ازاي؟ equation of L1 plus k equation of L2 equal 0. يبقى L1 plus k L2 equal 0 هي دي الايكويشن المطلوبة. تعالى نشوف الاكزامبلز. Find the equation of the straight line passing through the point -2 1. ده الستريت لاين اللي انا عايزه بيمر بالبوينت -2 to 1 and the point of intersection of the two lines. يعني مثلا say ده equation of L1 ودي equation of L2 واحنا عايزين equation of line L. طيب الفكرة ان هي ايه؟ زي ما قلنا L1 plus K L2 L1 plus K L2 equal 0. يعني equation of L1 اللي هي x plus 2y minus 5 plus k equation of L2 2x minus 3y plus 4 equal 0. ده required line، دي equation of line L. This is equation of the required line وليكن L. طيب اللاين اللي احنا عايزينه passes through the point A -2 4. يعني ال A point A satisfies the equation the required equation. يعني since point A -2 to 4 belongs to the required line, therefore it satisfies it. يبقى هنا هنعمل ايه substitution على الاكس بنيجاتيف 2 والواي ب 4 علشان نجيب الكونستنت كي. هو الهدف كله هنجيب الكونستنت كي. يبقى الاكس نيجاتيف 2 بلس 2 واي 2 تايم 4 ماينس 5. دي الايكويشن بتاعتنا اللي احنا طالبينها طبعا بلس كي 2x 2 تايم نيجاتيف 2 minus 3 time y is equal 4 plus 4 equal 0. Negative 2 plus 2 time 4 2 time 4 8 8 minus 2 6 6 minus 5 1 plus هنا 2 time negative 2 negative 4 minus 3 time 4 12 plus 4 cancel 4 مع negative 4 يبقى negative 12 k. يبقى negative 12 k equal 0. يبقى هنا ايه 1
minus 12k equals 0. Taking negative 12k to the other side with different sign, 1 is equal to 12k, dividing both sides by 12 to get the value of k. Therefore k is equal to 1 over 12. يبقى الايه الكونستنت k اللي احنا عايزينه. يبقى الايكويشن اللي هي دي x plus 2y minus 5 plus k اللي هي 1 over 12 2x minus 3y plus 4 equal 0. طبعا عايز اعملها simplify to simplest form، فعايز تخلص من ايه؟ من 12 اللي هي في الدينومينيتور، فقوم عامل الايكويشن كلها times 12. يبقى هنا اعمل ده times 12 الايكويشن كلها، ودي times 12. يبقى هنا 12 times x plus 2y minus 5 هنعمل distribute طبعا. 12 times x 12x plus 12 times 2 24y minus 12 times 5 60. هنا 12 times 1 over 12 هنكنسل 12 مع 12 يتبقى عندي ايه 1. يبقى كده 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. بعد كده نعمل ايه combining like terms 12x plus 2x 14x 24y minus 3y 21y negative 60 plus 4 يبقى negative 56 is equal to 0. طبعا واضح ان 14 21 56 كلهم divisible by 7. هنعمل divide by 7. 14 divided by 7 2x plus 21 divided by 7 3y minus 56 divided by 7 8 is equal to 0. يبقى دي the required equation, the equation of the straight line that passes through the intersection point of two other lines. طبعا في طريقة تانية لحل السؤال ده. بقيت خلاص عن فكرة ايه L1 plus K L2. الطريقة التانية هو ايه؟ هو قال لك ال required line find the equation of the straight line passing through the point A negative 2 4. يبقى دي point على required line and the point of intersection of the two other lines. يبقى احنا ممكن نجيب ال intersection point of the two lines. يبقى كده required line passes through point A and the intersection point. يبقى عندك straight line passing through two points. تعال نجيب intersection point another solution. هنا equation x plus 2y minus f equals 0. يبقى x plus 2y equals 5. دي equation number 1. equation number 2 2x minus 3y is equal to negative 4. هذه equation ال1 equation ال2. هنحلها ايه 2 simultaneous equation زي ما كنا بناخدها في قبل كده في ثالثه اعدادي. طبعا انا عايز اتخلص من مين؟ من الاكس او الواي، فهنا الاسهل معانا اكس، هنا 1 اكس هنا 2 اكس، فايكويشن 1 عمال تايمز نيجاتيف 2 يبقى 1 تايمز اكس 1 تايمز نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 اكس 2 تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 واي is equal to 5 تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 10. هنسمي دي equation 1 داش يعني equation 1 بس عملنا تايمز number. هنعمل adding equation 1 to equation 2 and equation 1 dash 2x و negative 2x cancelled negative 3y plus negative 4 negative 7y negative 4 plus negative 10 negative 14 dividing both sides by negative 7 يبقى y is equal to 2. كده جبنا ال y coordinate. هنعمل substitution by substitution in equation مثلا 1 x plus 2y equals 5. يبقى هنا x plus 2 time y يعني 2 time 2 2 time 2 4 يعني x plus 4 equal 5 taking 4 to the other side therefore x is equal to 1.
يبقى كده البوينت الانترسكشن بوينت الاكس ب1 والواي ب2. تعال نكمل في الصفحه اللي بعدها. خلاص احنا جبنا الانترسكشن بوينت 1 و 2. يبقى الريكوايرد لاين بتاعنا يبقى the equation of the straight line that passes through the intersection point of the two lines which is 1 and 2 and the given point A negative 2 4. كده عندنا ايه؟ straight line passes through two points. فدي فكرتها بسيطة جدا، اللي هو equation y minus y1 over x minus x1 equals m is the slope. هنجيب السلوب ازاي؟ احنا عندنا straight line passes through two points. هنعمل y2 minus y1 over x2 minus x1. يعني مثلا نبدأ من هنا from point A 4 minus 2 over negative 2 minus 1. 4 minus 2 over negative minus 1 يبقى كده السلوب عندي كام؟ negative 2 over 3. وبعدين نعمل ايه؟ يبقى y minus 1. هنا نختار اي بوينت بقى براحتي بقى. ممكن نختار البوينت A negative 2 4. ممكن نختار بوينت 1 و 2 اللي هو الانترسكشن بوينت اوف ذا تو لاين. تعال نختار مثلا this point، يعني مثلا دي اللي هو الاكس 1 ودي الواي 1. يبقى y minus y1 y minus 2 over x minus x1 اللي هو x minus 1 equal negative 2 over 3. هنعمل طبعا كروس مالتبلاي عشان احنا عايزين general equation. يبقى 3 times y minus 2 3 times y 3y 3 times 2 6 equal negative 2 times x negative 2x negative 2 times negative 1 positive 2. هنخلي كله في ايه one side علشان تبقى zero equation. يبقى 3y minus 6 plus 2x minus 2 equal 0. ونعمل لها arrangement 2x plus 3y في الأول ونيجاتيف 6 minus 2 نيجاتيف 8 equal 0. طبعا انت بقى براحتك، عايز تحل بالطريقه الاولى ماشي بالطريقه الثانيه ماشي. شوف الاسهل معاك، وانا برشح لك الطريقه الثانيه اسهل يعني. تعال نشوف اكزامبل تاني. prove that the two straight lines 2x minus 3y plus 4 equals 0. Another line r and the vector equation r equals 1 to 2 plus k negative 2 to 3 are intersecting orthogonally. orthogonal يعني ايه؟ يعني perpendicular. تعال نسمي مثلا ده straight line L1 مثلا وده equation of L2. طبعا عشان نثبت ال two lines intersect perpendicular يكون m1 times m2 equal negative 1. تعال نجيب ايه slope of a the first line negative coefficient of x negative 2 over coefficient of y negative 3 which is equal to 2 over 3. The slope of the second line طبعا مدينا الفيكتور فورم اللي هو r equal a plus ku. ال a ده position vector of a given point on the straight line. يعني a دي point on the straight line اللي هي 1 to 2. وهنا ال u direction vector of the straight line. والdirection vector ده يكون ايه؟ parallel to the straight line or a vector coincident to the straight line. فهنا عندك اليو negative 2 to 3. What is the slope؟ 3 over negative 2. 3 over negative 2 أو ممكن تبقى negative 3 over 2. What do you notice؟ تعال نشوف m1 times m2. لو طلع negative 1 يبقى دول ايه؟ perpendicular. يبقى 2 over 3 times negative 3 over 2 هيدينا ايه؟ cancel 2 مع 2 3 مع 3 يبقى negative 1 أو negative 6 2 times negative 3 negative 6 3 times 2 6 is equal to negative 1. Therefore, the two lines are a perpendicular. Are perpendicular. دي أول point. Then find their intersection point. طبعا عشان أجيب intersection point of the two lines يبقى لازم equation of line L2 نخليها في ال general form. equation of L2 in general form بتاع y هنكتب الكارتيزيان equation y minus y1 over x minus x1 minus x1 is equal to the slope. البوينت اللي بيمر بيها اللي هي 1 و 2 يبقى y minus 2 over x minus 1 is equal to the slope
3 over negative 2 or negative 3 over 2. بعدين نعمل cross multiply 2 times y minus 2 يبقى 2y minus 4 negative 3 times x negative 3x negative 3 times negative 1 positive 3. هنخليها كلها في one side عشان تبقى ايه in the general form. يبقى 2y minus 4 plus 3x minus 3 equals 0. وبعدين نرتبها 3x plus 2y minus 7 equals 0. the equation of L2 in the general form. the equation of certain L2. هو عايز بقى الانترسكشن بوينت. هنا equation of L1 2x اللي قدامنا دي 2x minus 3y is equal to negative 4. نخليها بالشكل ده equation 1. equation of L2 3x plus 2y is equal to positive 7. طبعا انت في ممكن تحلها بالكالكوليتر، يعني ممكن تجيب intersection point of the two lines by using calculator. تعال نشوف الكالكوليتر نستخدمها ازاي بقى. هنختار مود equation number 5. هنا two unknowns equation اللي هي قدامنا دي number 1. equation A اللي هو coefficient x 2 هنضغط على equal coefficient of y negative 3 نضغط على equal وبعد كده ايه ال constant negative 4 press equal. equation 2 3x plus 2y 7 the constant وبعدين طبعا نضغط على ايه على equal x equal 1 y equal 2 يبقى intersection point 1 to 2. يبقى هنا intersection point 1 to 2. يبقى هنا ايه the intersection point 1 to 2. طبعا هنشوف بقى ازاي نحلها بالستبس. هنا خلي بالك لو عايز تخلص من الاكس هنا 2 هنا 3 لازم نخلي الكوفيشنت زي بعض. لو عايز تخلص من الواي by the same way هنا 3 هنا 2 لازم نخلي الكوفيشنت زي بعض. فهنعمل ايه طيب بص معايا. لو عايز مثلا تخلص من الواي نيجاتيف 3 اعملها تايم 2 وال2 نعملها تايم 3 يعني نعمل equation 1 تايم 2 times 2 equation 2 times 3. ها equation 1 2 times 2 4x negative 3 times 2 negative 6y negative 4 times 2 negative 8. دي equation 1 dash يعني equation 1 بس عملناها times number. equation number 2 3x 9x plus 2 times 3 6y is equal 7 times 3 21. the equation 2 dash by adding these two equation 1 dash and equation 2 dash 4x plus 9x 13x negative 6y plus 6y cancelled negative 8 plus 21 is equal to 13. نعمل divide 13 x is equal to 1. بعد كده نعمل substitution in one of the two equation مثلا equation number 1 or number 2 مفيش أي مشكلة فيها طبعا كله the same way. by substitution equation number 2 اللي هي 3x 3 times 1 3 plus 2y equals 7 taking 3 to the other side therefore 2y is equal 7 minus 3 4 dividing by 2 y equals 2 therefore the intersection point of the two lines is 1 to 2. x1 y2 بس كده. next find the equation of the straight line passing through the point of intersection of the two straight lines مثلا هنسمي ده L1 ده L2 and
is perpendicular to the straight line 2x plus 7y minus equal 0. أول حاجة احنا عندنا طريقتين. equation of the straight line passing through the intersection point of two other lines اللي هو L1 plus K L2 equal 0. دي طريقة. تمام؟ تعال نشوف الطريقة الأولى اللي نشوف طريقة الإيه intersection point. هنكتب two equations 3x plus 2y equals 10. The equation number 1. Equation number 2 5x minus 3y equals 4. هنودي الفور الناحية التانية. equation number 2. لو عايز تخلص من الواي هنا 2 هنا 3 اعمل هنا times 3 وهنا times 2 يبقى equation number 1 times 3 3 times 3 9x plus 2 times 3 6y 10 times 3 30 the equation 1 dash. Equation number 2 5 times 2 10x minus 3 times 2 6y 4 times 2 8 equation number 2 dash. طبعا هنا ايه ال coefficient have different sign نعمل by adding the two equations 9 plus 10 19x دول cancelled equals 38 dividing by 19 x is equal to 2. هنعمل substitution in any equation مثلا equation number 1 3x 3 times 2 6 plus 2y equals 10 taking 6 to the other side therefore 2y is equal to 10 minus 6 4 dividing by 2 y equals 2 therefore the intersection point is 2 to 2. طيب كده جبنا الانترسكشن بوينت يبقى الستريت لاين بتاعنا بيمر بالبوينت دي and is perpendicular to the straight line. طبعا هنا ال required line passes through 2 to 2 and is perpendicular to that line. احنا عايزين السلوب. ما عشان نجيب الايكويشن اوف ستريت لاين محتاجين ايه؟ بوينت وسلوب. الايكويشن اوف ستريت لاين we need ايه؟ بوينت سلوب. A point and slope. هنا تعال نجيب السلوب بتاع required line ده. slope of the given line. slope of the given line. Negative coefficient of x over coefficient of y. Therefore, since the two lines are perpendicular, since the required line is perpendicular to the given line, therefore slope of the required line slope of the required line يبقى negative 1 divides this slope أو بنقلب السلوب ده ونغير الساين 7 over 2. Then the equation of the required line يبقى required line passes through this point and its slope 7 over 2. يبقى the required line passes through the point 2 to 2 and its slope 7 over 2. The equation y minus y1 over x minus x1 is equal to the slope. دي Cartesian equation. يعني cross multiply عشان نجيب ال general equation. 7 times x minus 2 7x minus 14 2 times y 2y 2 times 2 4. لكن نجمع في one side 7x minus 14 minus 2y plus 4 is equal to 0. نعمل arrange 7x بعدين ال y negative 2y negative 14 plus 4 negative 10 equal 0. يبقى دي required equation. كده حليناها بطريقة ايه؟ ان احنا جبنا ال intersection point الاول ودي طريقة اسهل يعني. تعالى نحل السؤال بالطريقة التانية اللي هي طريقة L1 plus K L2 equal 0. تمام. هنا equation of L1 3x plus 2y هندخل 10 بعكس الساين عشان نخليها in the general form. يبقى equation of L1 3x plus 2y minus 10 equal 0.
equation of L2 5x minus 3y minus 4. طبعا ال required line اللي هو passes through the intersection point of these two lines is perpendicular to the line 2x plus 7y minus 4 equals 0. تعال نشوف ايه another solution. دي equation of L1 زي ما قلنا، ودي equation of L2 وال required line perpendicular. طبعا الفكرة هنعمل ايه؟ L1 plus KL2 يعني equation of L1 plus equation of L2 equals 0. L1 3x plus 2y minus 10 plus k L2 5x minus 3y minus 4 equals 0. دي ال equation of the required line اللي احنا عايزينه. ده required line. ال required line is perpendicular to that line. يبقى slope of the required line هنا السلوب بتاع اللاين ده ايه؟ ده its slope ممكن نسميه ام مثلا. its slope negative coefficient of x over coefficient of y. Therefore slope of the required line بنقلب السلوب ده، بنقلب الفراكشن ونغير الساين. لو كان بوزيتيف نخليه نيجاتيف، لو كان نيجاتيف نخليه بوزيتيف. طيب ده الريكوايرد لاين، ده السلوب بتاع الريكوايرد لاين. طيب هنا تعال نجيب السلوب من الايه؟ من الايكويشن دي. ما هو السلوب هو ايه؟ نيجاتيف coefficient of x over coefficient of y لما يكون مدينا الجنرال ايكويشن. لكن هنا ايه؟ هنا في x وهنا في x. يبقى اول حاجه ايه؟ هنعمل distributing k on the bracket. يبقى هنا 3x plus 2y minus 10 k times 5 5kx k times negative 3 negative 3ky k times negative 4 negative 4k equals 0. بعدين ناخد الاكس مع بعض 3x ودي يبقى 3x plus 5kx يبقى 3 plus 5kx plus الواي هنا 2y وهنا negative 3ky يبقى 2 minus 3ky negative 10 هنا plus negative 10 minus 4k equals 0. برضو دي تنفع تكون ايه؟ الايكويشن اللي فوق هي طبعا. هنا عايزين السلوب بتاع اللاين اللي قدام ده. السلوب negative coefficient of x، ده coefficient of x يبقى negative 3 plus 5k over coefficient of y 2 minus 3k. ده السلوب بتاع الريكوايرد لاين، واحنا جايبين السلوب قبل كده كام؟ 7 over 2 يبقى equal to 7 over 2. هنعمل cross multiply عشان نجيب الكي. طبعا هنا هنوزع النيجاتيف تبقى نيجاتيف 3 و نيجاتيف k. 2 times negative 3 negative 6 2 times 5 negative 10k is equal 7 times 2 14 7 times 3 21k. بعدين نجمع اللايك تيرمز، نجمع الكي مثلا هنا والنمبرز هنا. يبقى نيجاتيف 21 تيجي هنا بعكس الساين ونيجاتيف 6 تروح هناك. يبقى نيجاتيف 10k هيجيها بلس 21k وهنا 14 هيجيها بلس 6. نيجاتيف 10 بلس 21 11k is equal to 14 plus 6 is equal to 20. Therefore k is equal to 20 over 11. 20 over 11 ده الكي. وبعدين نعمل السبستيتيوشن هنا في الايكويشن دي او في اللي فوق. تعال نكمل هنا. هنا يبقى 3 plus 5k 5 times 20 100 over 11 ده الاكس plus 2 minus 3k 3 times 20 60 over 11 y plus negative 10 minus 4k يعني negative 10 minus 4 times 20
80 over 11 is equal to 0. طبعا ممكن اتخلص من كل ايه 11 دي كلها times 11. هنا time 11 3 times 11 33 وبعد 11 times 100 over 11 يدينا 100 ده ايه x plus 2 minus 60 over 11 times 11 نعمل distribute 2 times 11 22 minus 60 over 11 times 11 يدينا 60 ده y. نفس الكلام negative 10 times 11 negative 110 minus 80 equal 0. يبقى كده عندي 33 plus 100 133x minus 22 minus 16 negative 38 y negative 110 minus 80 negative 190. طبعا دول كلهم ايه واضح انهم divisible by 19. 133 divide 19 7 minus 38 divide 19 2y negative 109 divide 19 negative 10 equal 0. يبقى دي required equation اللي احنا عايزينها. هنا عندنا سؤال find the vector equation of the straight line which passes through the origin point. origin point اللي هي 0 to 0 يعني بيمر ب 0 0 and the intersection point of the two lines whose equations x equals 3 y equals 4. طبعا دي وانت مغمض واضح ان ايه الانترسكشن بوينت لللاين ده 3 to 4. يبقى انت عايز ايه equation of straight line passes through these two points. هنجيب السلوب بتاع اللاين y2 minus y1 over x2 minus x1 يبقى هنا 4 minus 0 3 minus 0 يبقى السلوب عندي ايه 4 over 3. هو طبعا عايز فيكتور equation. طبعا من السلوب نقدر نجيب ايه الدايركشن فيكتور. هنا طبعا 4 وهنا 3 اللي هو 4 over 3 اللي هو السلوب. The vector equation of the required line is R equal A plus KU. ال A the given point. طبعا اللاين ده بيمر ب 2 points فيه 0 0 وفيه 0 4 أي point ده تعجبك plus K ال U 3 4. طبعا يبقى ال R is equal 0 0 طبعا هيدينا نفس الايه K 3 4. يبقى دي vector equation of this A line. Find the equation of the straight line passes through the point of intersection of the two straight lines. بيمر بالintersection point of these two lines. ادي line وليكن ده هنسميه L1 وده السكند line. and parallel to the y-axis. لما يكون line parallel to y-axis يبقى ال slope undefined. slope is ايه undefined. أول حاجة تعالى نجيب intersection point. عشان نجيب intersection point ال equation of this line لازم يكون فين في ال general form. طبعا ال equation دي معناها ايه r هو عمل لك k negative 3 2 معناها هو ايه بيمر بالorigin point. عايزين بقى ايه نجيب الكارتيزيان فورم علشان منها نجيب ايه general equation. يبقى y minus y1 over x minus x1 equals the slope ده over ده 2 over negative 3 ونخلي negative 4 تبقى اسهل. therefore y minus 0 y over x negative 2 over 3 cross multiply يبقى 3 time y equal negative 2 time x. هناخد دي بعكس الساين يبقى 3y plus 2x 2x plus 3y is equal to 0. ده ال equation of a L1 in the general form. طيب هنا عندنا طريقتين عشان نجيب ايه ممكن نحل بالطريقة الأولى L1 plus K L2 أو عن طريق بنجيب ال intersection point. تعال نشوف نحل بالطريقة L1 plus K L2.
L1 plus KL2 is equal to 0. L1 its equation 2x plus 3y plus KL2 its equation هنا 3x minus 2y، بس هندخل ال 13 بعكس الساين عشان تبقى general equation. يبقى 3x minus 2y minus 13 equal 0. ده ال equation of the straight line passes through the intersection point of these two lines. وبعدين عايزين السلوب، هنفك الكي طبعا، يبقى 2x plus 3y plus k times 3 3kx k times negative 2 negative 2ky k times negative 13 negative 13k equal 0. نجمع x مع بعض 2x وهنا 3kx، فممكن تبقى 2 plus 3kx plus الواي 3y ونيجاتيف 2ky يبقى 3 نيجاتيف 2ky common factor. وبعدين الفري تيرم نيجاتيف 13k minus 13k equal 0. طبعا دي الايكويشن برضو بتاعت ال required line in the simplest form. هنا ممكن نجيب السلوب، نقدر نجيب السلوب. السلوب نيجاتيف coefficient of x نيجاتيف، هنا coefficient of x 2 plus 3k over coefficient of y 3 minus 2k. طبعا هو قالك السلوب ايه؟ اللاين parallel to y axis، السلوب undefined، يبقى ايه؟ number over 0، يعني any number over 0، يعني معناها ايه؟ الدينومينيتور 3 minus 2k equal 0. therefore 3 minus 2k equal 0. taking 2k to the other side يبقى 3 is equal to 2k. dividing both sides by 2 to get the value of k. therefore k is equal to 3 over 2. هنعمل هنا substitution in this equation. 2 plus 3k 3 times 3 9 over 2x plus 3 minus 2k 3 minus 2 times يبقى 6 over 2y minus 13 times k اللي هو 3 over 2 equal 0. لو عايز اخلص من 2 اعمل الايكويشن كلها times 2. طبعا 2 times 2 هنا 4 9 over 2 times 2 9 x plus 3 times 2 6 6 over 2 minus 2 6y كده ده ايه 0 minus 13 times 3 over 2 times 2 ال 2 تروح مع ال 2 يبقى 39 equal 0. يبقى 4 plus 9 13x minus 39 equal 0. اعمل divided 13 يبقى x minus 3 equal 0. ده ال required equation in general form or equation x equal 3. لان احنا زي ما عارفين قبل كده لما اقول line parallel to y axis يبقى الايكويشن x equal number، لو parallel to x يبقى y equal number. ده الايكويشن of a line parallel to y axis. دي طريقة. الطريقة التانية طبعا اللي هو ايه؟ بنجيب ال intersection point of L1 L2 ونكمل عادي. Find the equation of the line passes through the point of intersection of the two lines whose equations 2x plus 3y minus 2 equal 0. the equation of straight line L1 مثلا. و the other line 3x minus y equal 14 minus y minus 14 equal 0. and the required line makes an angle of measure 135 with the positive direction of y axis. خلي بالك بيعمل ايه مع البوست دايركشن اوف واي اكسس. طيب احنا عشان نجيب السلوب لازم يكون عندي الايه الانجل between the line and the positive direction of ايه of x axis، فهنزود هنا 90
يبقى الانجل between the line and the positive direction of x axis 135 plus 90. يعني ممكن نقول this line makes an angle 135 plus 90 225 with the positive direction of a x axis عشان نقدر نجيب السلوب. يبقى slope of the required line here, slope of the required line tan 225 اللي هتدينا ايه 1. ده السلوب. كده بقت عملية سهلة. ممكن نحل بالطريقة L1 plus K L2 عادي او بطريقة الانترسكشن بوينت. طبعا انت ايه حسب ما ايه تحب يعني. تعال نشوف هنحل بالمرة دي بالطريقتين. هنا L1 plus K L2 equal 0. equation of L1 2x plus 3y minus 2 plus K equation of L2 3x minus 4y minus 14 equal 0. هنفك عشان نجيب السلوب. يبقى 2x plus 3y minus 2 k times 3 3kx k times negative 4 negative 4ky minus 14k equal 0. 2x plus 3kx يبقى 2 plus 3kx plus 3y minus 4y يبقى 3 minus 4ky negative 2 minus 14k equal 0. دي برضو ايه الريكوايرد equation دي او دي. طبعا لما تجيب الكي بتعوض في دي افضل يعني. هنا عايزين السلوب. طبعا السلوب بتاعنا negative coefficient of x over coefficient of y. وطبعا عندنا السلوب فوق كام 1 is equal to 1. هنعمل cross multiply. طبعا ايه negative 2 هنوزع النيجاتيف يتغير الساين يبقى الشكل. يبقى كده negative 2 minus 3k time 1 هي equal 1 times 3 minus 4k. نجمع الk هنا مثلا والنمبرز هنا. يبقى negative 3k هيجي لها plus 4k is equal 3 هيجي لها plus 2 negative 3k plus 4k 1k equals 5. يبقى الk ب 5. then the required equation is هنعوض هنا 2 plus 3k الk ب 5 3 times 5 15 plus 2 17x plus 3 minus 4 times 5 4 times 5 20 3 minus 20 negative 17 negative 17y. هنا negative 14 times 5 negative 14 times 5 negative 70 negative 2 minus 70 negative 72 equal 0. ويبقى كده حلينا السؤال. بس ناخد هنا يا شباب ان ايه هنا نيجاتيف 1 خلاص خليها ايه نيجاتيف 4 عشان يبقى السؤال مظبوط. طيب هنا اللاين احنا قلنا makes an angle of measure 135 with the positive direction of y axis. طبعا لو عايز الانجل between the line and x axis ممكن اخد الانجل دي كده 225 او الانجل دي اللي هي 45 هي على فكرة. يعني ممكن نقول 225 or 45. يبقى الانجل هي 45 tan 45 يدينا ايه 1. نفس الفكرة. طبعا الطريقة التانية بنجيب الانترسكشن point of the two line. another solution. طبعا هنا equation of the first line 2x plus 3y equals 2 equation number 1. equation of second line 3x minus احنا خليناها 4 خلاص 4y equals 14
طبعا زي ما عملنا لو عايز تخلص من الواي هنا 3 هنا 4 ممكن اعمل ده تايمز 4 وده تايمز 3 ونحلها، او ممكن تستخدم كالكوليتر يعني as you like يعني. 2 times 4 8x plus 3 times 4 12y. 2 times 4 8. The equation 1 dash. Equation number 2 3 times 3 9x minus 4 times 3 12y equals 14 times 3 42. The equation number 2 dash. By adding these two equation 8 plus 9 17x دول cancelled. 8 plus 42 8 plus 42 equals 50. Dividing both sides by 17, 50 over 17 the x coordinate of the intersection point. هنعمل substitution in the equation مثلا number 1 وفي الآخر نوصل للy مثلا negative 22 over 17. كده جبنا الانترسكشن بوينت، يبقى الانترسكشن بوينت بتاعتنا 50 over 17 and negative 22 over 17. كده جبنا الانترسكشن بوينت، يبقى عندنا الانترسكشن بوينت وعندنا ايه سلوب 1، فهنقدر نجيب الايكويشن بعد كده y minus 1. هكتب لك البدايه وانت هتكمل y minus this point minus ال y1 اللي هو negative 22 over 17 over y minus y1 50 over 17 is equal to 1. هنا 17 50 over 17. طبعا عشان تخلص من 17 في النيوميريتور والدينومينيتور بعمل times 17 up and down. هنتخلص من ايه من 17 وبعدين نكمل. Another question. The equation of the straight line passes through the intersection point of two straight lines L1 and line L2 and the line parallel to x-axis. تعال نجيب intersection point. هنا x plus 2y equals 4. The equation number 1. Equation number 2 x minus 2y equals 0. By adding هنتخلص من y يبقى 2x equals 4. يبقى ال x equals ايه 2. هنعمل substitution in equation number 1 x اللي هو 2 plus 2y equals 4. Therefore 2y equal 4 minus 2 is equal to 2. y is equal to a 1. يبقى ال intersection point 2 to 1. وخلي بالك لما يكون line parallel to x axis يبقى equation y equals number. فهنا ال y equals كام؟ y equals 1. لو كان طالب اللاين parallel to y axis يبقى x equals 2 الايكويشن. The equation of the straight line passes through the point of intersection of the two straight lines and parallel to y axis. هنا نفس الطريقة برضو هنعمل ايه؟ هنجيب ال intersection point of the two lines. هنا 2x plus y equals 3 equation number 1. x plus 4y is equal to negative 2 equation number 2. عايزين نتخلص مثلا من ال y هنا 1 هنا 4 يبقى اعمل equation 1 times negative 4 عشان يبقى ايه different sign. 2 times negative 4 negative 8x 1 times negative 4 negative 4y 3 times negative 4 negative 12 the equation 1 dash. نعمل by adding equation 2 and equation 1 dash يبقى 1x minus 8 negative 7x دول cancelled is equal negative 2 plus negative 12 negative 14 dividing by negative 7 يبقى x is equal to 2 by substitution in equation مثلا number 1 or number 2. equation number 1
2x 2 times 2 4 plus y is equal to 3. Taking y to the other side يبقى y is equal 3 minus 4 negative 1. Therefore the intersection point 2 to negative 1. A line parallel to y axis يبقى x is equal to 2 or x minus 2 equal 0. x minus 2 is equal to 0. دي أو دي الاتنين صح. The next, the equation of the straight line passing through the point of intersection of the two lines and passes through this point. هنجيب ال intersection point of these two lines. X plus y is equal to 3, equation number 1. 2x minus y is equal to 6, equation number 2. طلعنا 1 negative 1. لو عملنا add هنتخلص من y. 1 plus 2 3x دول cancel. 3 plus 6 9. Dividing by 3, x is equal to 3. By substitution in equation number 1 to get y, x اللي هي 3 plus y is equal to 3. Therefore y is equal to 3 minus 3 0. Therefore the intersection point 3 to 0. يبقى the required line passes through this point 3 to 0 and the point 2 and negative 1. يبقى required line passes through 3 0 and 2 to negative 1. هنجيب السلوب y2 0 minus negative 1 y2 minus y1 over x2 minus x1. 0 plus 1 1 3 minus 2 1 يبقى السلوب عندنا ايه 1. Equation of the required line, the required equation is y minus y1. ممكن ناخد البوينت دي عادي او اي بوينت فيهم طبعا. y minus 0 over x minus 3 is equal to the slope 1. طبعا y minus 0 y over x minus 3 is equal to 1. Cross multiply يبقى x minus 3 is equal y times y. داخل بعكس الساين يبقى x minus y minus 3 equal 0 وتبقى دي الايكويجن المطلوبة x minus y minus 3 letter B. وبكده خلصنا درس النهارده. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.